It is exactly 9 p.m. East African time. Many thanks for choosing Lookuptv to always inform you. My name is John Matava and our sign language interpreter is Felista Adundo. Tonight, we have a lot for you, but first, let's take a look at the headlines making the bulletin tonight. Tonight, I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary, but I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. President William Ruto says corrupt judicial officers are sabotaging his development plans after LSK, JSC and the opposition called him out for threatening anarchy. Hatuhitaji magari kufika pale saa hii. Tutakugonga kutoka juu. Interior says Kithure Kindiki wants chiefs and their assistants aiding banditry in the Isiolo, saying they will face full wrath of the law. And we have done the exemption, and we found some bones believed to be human. Police in KU exhumed the body believed to be of former KVDA boss Sylvanus Tubey, who went missing 12 years ago. You're watching Lookuptv News. Many thanks for joining us. President William Ruto has sustained his attack on the judiciary, saying it will weed out corrupt judicial officers relentlessly. This comes after the Judicial Service Commission and the Law Society of Kenya called him out for undermining the court's mandate. On his social media X handle, Ruto noted that there is impunity of bribing judges so as to derail, delay and sabotage Kenya's imminent transformation. X account, President William Ruto insisted that not a shilling from his administration will be used to bribe judges. While responding to lawyer Ahmed Nasir Abdullahi, Ruto said that despite there being corrupt judicial officers, many of them have good morals. We support the independence of the judiciary, but corrupt judicial officials working with those who vested interests that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity. We will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. They will not go far. Mimi nataka niwatangazie mapema. Mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary. But I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. At the same time, Wiper leader Kalonzo Musyoka, through a statement on his X account, urged the judiciary to remain steadfast in protecting the rights of Kenyans, while seconding the Law Society of Kenya's move to hold peaceful protest next week in solidarity with the judiciary. John Matava, Lookuptv. At the same time, President William Ruto's continued accusations on the judiciary, saying it will weed out corrupt judicial officers derailing development, have been met with mixed reactions. The LSK, JSC and the opposition coalition, azimio, saying the president could plunge the country into anarchy. But what does this mean to the common mwananchi? Mevin Getembe has the story. Following President Ruto's sentiments on Tuesday attack against the judiciary has raised mixed reaction among Kenyans, and today on Your Opinion Matters, we are asking Kenyans how they feel on President Ruto's sentiments. Vile president aliongea, inafaa kwanza hata atoke kwa kiti, hata kama ni kesho. Hata haifai saa yako kwa kiti. Juu hata huyo president aheshimu mahakama na si mtu mwenye ako na heshima hata na wananchi. Inafaa kwanza aheshimu mahakama. Juu hiyo ndio inaamua kesi zote zenye ziko Kenya. Na yeye ndio rais mwenye hapa kwa katibu wakati alikuwa anaapishwa. Hapa ataheshimu mahakama. Na yeye kwanza aheshimu mahakama, aheshimu mtu yote sahi. Kwa hivyo haifai akue, hata kwa hii kiti haifai akue. Na mimi kama Mkenya wa kawaida nasema mambo hiyo, rais, tuko na katiba katika Kenya. Na hii Kenya tukiwa na katiba lazima hakuna mtu anaruhusu, hakuna mtu ako juu ya mamlaka.
So ni vizuri watu at least kutii katiba ya Kenya. So kulingana na hiyo maoni ya rais, ni vizuri tufuate katiba kulingana venye hakuna mtu ako juu ya sheria. Si support yeye kwa sababu anatakikana aheshimu koti, kwa sababu koti ndio mwisho, ndio mambo yote. Ikisema kitu, hata kama yeye ni rais, anatakikana aheshimu koti. Angengojea koti yaamue, na vile itasema yeye ni afuate hiyo, kwa sababu koti ni sheria. Si hata uongozi ako naye, wakati alistakiwa na upinzani, uchaguzi aliiba, koti ndio ilimpatia hiyo mamlaka, ikasema ameshinda. Kwa hivyo angeheshimu koti. So rais inafaa aheshimu mahakama. Ile yenye mahakama wamesema inafaa na heshimu na kukaa chini na kuangalia wapi na wapi panaleta shida ile ya kung'ang'ana, ili wakapate kuelewana wote, kuanzia kwa rais hadi kwa mahakama, wakaweze kutatua swala hilo nzima. Well, those are some of the opinions from Kenyans about the controversial president's sentiments, where he said that his projects must go on whether the court approves it or not. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Thank you so much, Mevin Getembe, for that story. Moving forward, the Interior Cabinet Secretary, Kithure Kindiki, has warned chiefs and their assistants against aiding and abetting bandit activities, that they will face the full force of the law. Speaking in Mulango, Isiolo County, while on a visit, Kindiki lauded the efforts of security officers who have made commendable steps to secure the region, saying the government is stepping up efforts to fight insecurity in the region. Wewe ni chief, assistant chief, wewe ni afisa wa utawala na umevaa uniform ya taifa ya Kenya ya kulinda wananchi, na mahali wewe unatawala, wakora sugu ambao wameua watu na kuchukua mali yao wako hapo na mali ya wenyewe, na usemi haitawezekana wewe na mkora kukaa pale. Kwa hivyo tutakutoa kwanza, ndio utoe uniform kwanza, tukustaki, tukufute kazi, alafu tubaki na ule jambazi peke yake, tutamalizana na yeye. Na vile vile wewe ni chief, assistant chief, na unafanya kazi nzuri. Wewe ni county commissioner, wewe ni ACC, na unafanya kazi nzuri. Unasaidiana na wale ambao wanahusika, sisi zote, mifugo inapatikana, wakora wanapatikana, wale ambao wameumiza wananchi. Tutakupandisha cheo, tutakupatia national honors, na tutatafuta pesa tukupatia hadharani kama zawadi, ili tukuweke motisha wale wengine wakae kama wewe. Wanatusikiza ambao wamezoea operation ya mwaka moja, operation ya miezi 6, operation sijui ya siku ngapi. Safari hii ile operation tunaleta huku ni operation ya milele. Aishi wezi kuwa na Kenya ambayo wananchi wachache wanaumiza wananchi walio wengi na kuwafanya maskini, kuchukua mali yao. Ngamia moja ni bei ghali. Na je, ngamia 200, ngamia 100, ngamia 300, kufanya watu maskini, watu ambao walikuwa wametafuta riziki yao. Na wewe uko hapo umejificha kwa pango, ati mlima fulani, sijui pango fulani, sijui kuna mahali, sijui gari iwezi fika. Hatuhitaji magari kufika pale saa hii, tutakugonga kutoka juu. So mimi nimeona hao viongozi, hiyo program mnasema anzeni saa hii, kabla operation sijatangaza, kwa sababu operation ni lazima, lakini anzeni saa hii. Kwa hivyo mimi kama waziri wenu, tutatoa pesa ya serikali kuwapatia nyinyi, muende musaidiane na security officers na whatever engagement you want to have,
Mimi nataka kusikia kutoka kesho mifugo ngapi wamerudishwa kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, daily returns. Sina mna hiyo? Homicide detectives in the Keyo South, Elgeyo Marakwet County have exhumed the body believed to be that of Kerio Valley Development Authority boss Sylvanus Dubey, who went missing 12 years ago. Officers together with the staff from the Public Health Department exhumed the remains, which were discovered buried in a shallow grave a few meters away from his palatial home along the flowerbed. Dubey went missing from his home in Kibiemit village on the morning of September 26, 2012. Pathologist Kibet Keitani, who was present, said the exhumed remains were a complete skeleton of a human being with a skull appearing to be crushed. When we learned that our brother had disappeared, so we converged at the home 5 days later to find out what we saw, and we started search for him. And 3 weeks later, it is the time we learned that she had even invited some secret visitors who were accommodated nearby as secret visitors, and then because the reason why they could not be accepted into the home is because they feared that he did not want those visitors, so they were accommodated elsewhere. So on the day he disappeared, the day he is reported to have gone to Kamosora and was being expected to have early in the evening, those visitors were accommodated here from noon of that same day and left on the following morning, Thursday the following morning. So surely, if between Monday and Tuesday, the whole of Monday and Tuesday, whole of Tuesday, they could not come to the home because this man was around, why bring them at noon on Wednesday? Tulistukia tukitu 2012, 26, tukaambiwa amepotea. Sasa kuanzia siku hiyo mpaka leo tumeona tumepata hapo kwa siku ya leo. Kitu ningesema tu kwa serikali, tunataka serikali ichukue mkondo wao fully, wasichukue tena 12 years vile tulitafuta 12 years. I was one of them mwenye tulitafuta sana for those all years tulikuwa natafuta. Ndio hata saa hii hata machozi naweza toka kwangu sababu ya yeye. Tulipata challenges mingi sana mpaka sasa keep up. Zawiri hatukuwa na namna. Mungu peke yake amefanya kazi yake hapo. We have done the exemption, and we found some bones believed to be human, or rather some remains of a person. And now we are going for the process to take those remains and go and do further investigation. And we shall give out the outcome as soon as the process is done. The family of the late blogger Daniel Muthiani Bernard, popularly known as Sniper, have vowed not to bury their son until justice is served. They are calling on authorities to speed up investigations. Their calls coming a day after DP Rigathi Gachagua directed DCI to promptly bring the perpetrators to book. With every break of dawn and fall of night, the family of slain blogger Daniel Muthiani, alias Sniper, has dwindling hope of justice for his death being served, stating that they will not let their son to rest until justice is served in his case. Huyu kijana wetu hakupigiwa, hakuenda bila watu wanaendanga kama bila wanasema timbigewa na wao wengine. Wetu alipigiwa simu na mtu na ofisi fulani, na hata hiyo ofisi inaendelea saizi na hakuna hatua yoyote
hiyo ofisi imechukuliwa. Expressing their frustrations with the prolonged investigation process, the grieving family revealed that they have no intention of barring Sniper until those responsible for his death are brought to justice, even if it takes years. They lamented the slow pace of government investigations, highlighting concerns that the case might face contradictions if not swiftly concluded. Watu walipigiwa simu na mtu na ofisi fulani, na hata hiyo ofisi inaendelea saizi na hakuna hatua yoyote, hiyo ofisi imechukuliwa. Sasa ndio tunauliza, hata kama pesa inatumika, si yake itumike. Adding to their grievances, the family shared their disappointment at the lack of updates from authorities, emphasizing that they are learning about progress solely through the social media channels. This lack of communication has only heightened their anxiety and fueled their demand for transparency in the investigation. Ni kutoka tusendiwa na MCAs wa Meru County, sababu ametusaidia mahali mpaka tumefika mahali tumefika. Kutoka hapo sasa ni sauti tu tunasikia kwa mitandao, tunasikia ingine ati kwa kuongea kwa watu, lakini sisi wenyewe sisi wenye family hatujulishwa kitu yoyote. Sasa tunashindwa, tutakaa tukigoja mpaka lini ndio tupate haki yetu. The bereaved family has urged investigative authorities to expedite the process, underscoring the proverbial adage that justice delayed is justice denied, and they are determined to see the perpetrators held accountable for their actions. Kia uchungu sana. Mtu anachinjwa kama mbuzi, hata mbuzi nafuu. Nafuu mtu akatwa shingo au afanya nini? Yale madhara aliyopata ni madhara mbaya. Na sio mtu alikuwa mwizi, na sio mtu alikuwa mnyang'anyi. Mwili itaishi kwa mochari sababu hatutaipumzisha kama hatujapata haki zetu. Martin Masharia, Lookuptv. And that story by Martin Masharia takes us on a short break right here in Lookup News. Stay around, we'll be coming back with more updates for you. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Uoga na lala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star.
Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Welcome back. You're watching Lookuptv News at exactly 20 minutes top of the hour. We continue. More than 100 families living in Chesoko village in the Mounty Elgon, Bungoma County, were evicted from the government forest in 2020. Fear for their lives after the caves that have been their homes now since they have been started collapsing. It has been 4 years since more than 100 families were evicted from the government forest in Mount Elgon, the family forced to make these caves their home. Mama kwa mawe. Nikaona mawe inakuja. Nikasema tu Mungu. Mama unataka kufa tu. Mungu si angetupea nafasi kuliko hii mawe ituua hapa. Na mawe ile ikakuja huku na nyingine ikaenda huku na mama akabaki katikati. Na hii pango ni ya mandofu. Juko nawaza na hii ndovu ikikuja usiku sisi tutapona kweli? Unaona maumbo usiku inapita wewe, inaruka wewe, inaenda hata saa zingine unapata umbo inakulamba. Besides lacking basic needs like food and medicine, Peter Kiprok, who is the alleged owner of the caves, now wants the family out of the caves, a move that they say is putting their lives at risk. Ili kutafuta mahali penye wataenda, lakini hawajaweza kufaulu. Tangu 2020 ndio walikuja mahali hapa mpaka leo 2024. Pia nimebeba, naomba serikali inisaidie. Hata najiuliza kwa hii mawe ilianguka, ingeua huyo mama, ningesika wapi? Mimi naenda kana nilima hapo mahali penye wanakaa, mahali penye wanachezea hata kidogo. Miss Rispa Chemosop narrates how she survived death after part of the cave collapsed. Paka hii mawe kama anakatika hivi. Hata mimi nilistuka sana, nilisema na kama sasa kumbe alikuwa shetani. Si angetoa mimi kabisa ni sawa ya dunia hii. Kwa sababu hata ningekufa hapa. Hakuna mahali watapeleka mimi. Hivyo watu wote angeumia. Sangine kununua kutafuta kwa wajirani, kuombea waende waweke mimi huko. Ama wangeweka mimi hata barabara hata mtoni. Community leaders have called the government to intervene and give them alternative accommodation to enable students continue with their studies. Serikali yetu kuu pia county government waweze kuangalia mambo haya na waweze kutusaidia ili jamii siku moja hawa nayo waweze kukaa kama watu wengine. Kwa sababu maisha ile walika hapa naishi kama wanyama tu na tunapambana, lakini Mungu ataendelea kuwagusa viongozi wetu na waweze kuwaondoa kutoka mahali hapa na waketi mahali pazuri. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Thank you so much, Mevin Getembe, for that story. A family in Ugenya, Siaya County is crying for justice after their 36-year-old kin was allegedly killed by a police vehicle which had gone to carry out an auction exercise. The family now says police officers dragged the deceased and he got crushed with a police Land Cruiser. Naomba nataka ili sheria ya Kenya itumike bila kulalia upande yoyote. In a plea for justice over his son's death, Boniface's father to the deceased remembers vividly how Austin Odhiambo met his untimely death. He narrates that deceased died when police officers who came to execute the auction order allegedly dragged him before he fell and ran over by the Land Cruiser. Wakati ya kurudi nyuma nikapata kwamba kijana wangu mmoja, kijana wa pili, alikanyagwa na gari ya polisi katika gate akafa. Akamkimbiza hadi hospitalini. Wakati nilifuatilia nikifika hospitalini nikapata amekufa. Expressing their grief, Roslyn Awino, Austin's mother, called for justice, stating that they have endured difficult times with law enforcement since the incident happened December 28, 2023. Yango
Siku hiyo paka saa hii tarehe 28 sijaona mtu wa serikali yeyote akiingia hapa kwa boma yangu. One neighbor, Enoch Otieno, criticized the police, urging that they lacked proper authorization for the auction, urging higher security authorities in the country to intervene and ensure justice prevails. And therefore there was no basis at all for them to come to proclaim or attach any goods, animals or property in this particular home. Worst of all, the attached animals never belonged to the person they claim had obtained a facility from them. John Matava, Lookuptv, Nairobi. Away from that, a family in Maua, Meru County has been left in dismay after their 20-year-old son died in unclear circumstances in police cells. The deceased Duncan Muteithia was arrested on December 26, 2023 after getting involved in a fight over a mobile phone. The family says before his arrest, the police attacked and badly injured him, then locked him without any medical attention or visit from the family and friends. They were shocked to hear his demise on the morning of December 28th. Ndugu yangu alitoka day 25 akakuja kwa nyumba day 26 asubuhi, akakuta mama yangu ako hapo, akamwambia shika hizi chapati uende hapo kwa hiyo duka inaitwa hapo juu hapa chini hapa kunaitwa kwa Mukami, hapo pengine kwa Jarusa. Akamwambia kunywa chai hapo kwa Jarusa ama hapo kwa Mukami. Ndani akamwambia naenda kukunywa. Ndani wakashikana na brother yake huyu mdogo. Akamwambia twende nikubaishia maziwa urudi nayo kwa nyumba ukafanya nini mkapike chai. Ndani akatoka akaenda. Kuenda ndio wakabishana na huyo daktari. Huyo daktari wakaenda mpaka post, kukimbilia post huyo askari akapigia askari wawili. Wakafika hapo post. Kufika hapo post ndio sijui wakaanza kufight. Kuanza kufight kujua kuwakananisha ama kushika Dan, walichukua hatua ya kumchapa. Askari mmoja madam alichukua teke yake akampiga Dani hapa akiwa anakimbia ndio arudi nyumbani. Akampiga hapa, huyo Anden akampiga hapa kwa shingo. Huyo mwingine akampiga hapa kifua, mwingine akampiga hapa. Ndio ndani venye alipigwa hapa akatabika damu. Sasa venye alitabika damu, huyo askari mmoja, huyo anaitwa Harden, alichukua gloves zake na akaokota hiyo damu yenye ndani alimwaga. Venye aliokota akamweka kwa hiyo gari yao. Tunaitanga wakamchukua wakambeba. Si kuenda kufuatilia Dan, OCS alikataa tumuone. Na sasa niko na namba ya OCS. Nikaenda huko nikamuuliza kuna kijana amekuja hapa anaitwa Duncan Muteithia, akaniambia hapana. Nikaenda hospitali, tukaenda tukamkuta huko na tukakuta ako kwa hospitali. Na tukaenda masaa ya jioni. Venye tulienda masaa ya jioni walitukataza tumuone. Tukamwambia kama basi hamtaki kutuonesha Duncan, wacha tuchukue nini ombi yetu tuseme basi Duncan alikuja hapa na amtuoneshi. Askari walitoka na marungu, OCS akasema tufuguzwe. OCS venye walitoka na wakatufuguza. Sasa hiyo posti ya wapi? Ya huko chini. Tukafuguzwa. Venye tulifuguzwa tukarudi kesho yake ndio tukaanza kusikia watu wakisema Dani amekufia ndani. Dani amekufa. Kuenda huko OCS aliniambia endeni mjipange kama familia, kama ni kuchoma mchome mwili yenu ama mkuje mwili yenu. Wakati hata tulienda tukaambiwa amekufa, tukaenda huko tukamwambia sasa tupe ile kanduli nini alialimetwa na hiyo kandi, akasema akatuongelezea vibaya kwa sababu nilikuwa hata nastuka nikakataa hata kusikiza tena. Sasa tunaomba usaidizi kwa serikali kwa sababu hata mtoto wangu sijui kama atasoma tena mwenyako form 2 sasa hivi tulikuwa tunasaidiana na yeye. Sasa sijui nini tabanya nini. We really hope justice will be served to that family. Moving forward, tea farmers have a reason to smile after their monthly payments increase from between 1 to 4 shillings. Factories in the Mount Kenya region will pay farmers 25 shillings up from 21 shillings, while factories in the Western Rift will pay farmers 23 shillings up from 21 shillings. In a move to alleviate the financial strain faced by tea farmers amidst economic hardships, the Kenya Tea Development Agency KTDA has declared an increment in monthly payments for tea farmers. Tulionelea ya kwamba na wakurugenzi wengine wa factory tuangalie vile tunaweza angalia mkulima
akaweza kupata ongezeko la pesa yake ambayo anapata kwa mwezi. Most of the factory wana install orthodox machine ambazo tumeona during the previous years bonus payment, zile factory zilikuwa na orthodox lines wameuza ama wamelipa wakulima wao pesa mzuri. Njeru emphasized the collective efforts of factories in supporting struggling farmers, noting that the increment varies between 1 and 4 shillings in the factories of the Mount Kenya region. Additionally, factories in the West Rift region will now pay 23 shillings per kilogram, an increase from 21 shillings. Na nihakikishie wakulima, wiki hii wakulima watapata pesa ya mwezi ikiwa na ongezeko la kati ya shilingi 1 na shilingi 4. Na kati ya zones ambazo zimeapprove kulipa mkulima na shilingi 25 kwa mwezi, mojawapo ni hii ya Embu. Ya pili ni Kirinyaga, kuna Nyeri, Kiambu na Murang'a. Na wengine pia na huko upande wa West nao wameangalia vile wataongezea, wengine wameongezea na shilingi 2 ikafika 23. Njeru addressed concerns related to fertilizer procurement, assuring farmers of the agency's commitment to securing subsidized fertilizer this month. He emphasized the avoidance of delays experienced in previous year and promised that the fertilizer will be available by June at a subsidized cost, courtesy of a partnership with the national government. Hile njia moja ambayo ama hatua moja ambayo nachukua ni ku make sure fertilizer ya mwaka huu tunai-advertise this month. By end of this month itakuwa advertised, ndio process yote ambao itataka kufuatiliwa ifanyike kwa njia ya utaratibu, na to make sure fertilizer imefika mwaka huu mapema iwezavyo na isipitishe mwezi wa 6. So by May, June, we expect this year's fertilizer to have arrived in Kenya. Martin Masharia, Lookuptv. Crossing over to some sporting action, the KCB Foundation has piloted a student athletic program that will provide scholarship opportunities for education as well as platform to nurture talents in athletics. 50 students among those participated in the athletics trials held in Dura Sports Complex located in Kitale Town will benefit from the scholarship. KCB Foundation has also partnered with other partners to support the program. KCB Foundation Scholars Program sponsors 1,000 students across the country. This year, we've introduced a new category for the gifted and talented with specific aspect on athletics. We are here today for the scouting mission, identifying that people who have the talent. Today, we've witnessed a crowd of over 700 participants who have come today to compete to attain the scholarship opportunities. Out of the 700, we are going to identify 50 talented in athletics who will join our program in select institutions, which we are calling the Centers of Excellence, to nurture their talent in athletics. We will provide their scholarship package all the way from school fees to uniform to set books, and most importantly, the most wanted mentorship opportunities. KCB Foundation will be able to provide opportunities to nurture their talent in partnership with the partners like Kenya Academy of Sports, who are the ministry appointed body to provide that identification and nurturing of young talents. Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba has lauded the Talanta Ela platform, which he says will improve the standards of the sports in the country. Ababu also added that his ministry will give out enough money to sponsor school games this year. Na serikali yetu ya Kenya Kwanza kupitia Wizara ya Michezo imeamua ya kwamba njia ya pekee ya kuinua michezo hapa Kenya, nambari moja ni kuwekeza katika vijana, investment in our youth. Pili, mashinani,
lazima tupeleke michezo mashinani, tuwekeze mashinani, na ndio sababu michezo kama hii tunayoshuhudia hapa ni muhimu zaidi, kwa sababu inatupa fursa ya kutambua talanta mashinani. Na mpango wetu wa Talanta Hela una malengo matatu: tambua talanta, noa talanta, alafu geuza talanta iwe pesa mfukoni. Na kupitia mpango huo sisi tutafanya kazi kwa karibu zaidi na viongozi, waheshimiwa wabunge, magavana na viongozi wengine kuhakikisha kwamba tunainua talanta katika pembe zote za taifa. Na hata mwaka huu tutawekeza kiwango kikubwa zaidi cha fedha katika michezo ya shule. Na tulianza kutambua talanta kupitia hizo shule. Tulichukua vijana 2000 tukawapeleka kwenye Kenya Academy of Sports. Hao vijana ndio wamehusika kwenye Talanta Hela Intercounty Tournament. Hao vijana ndio wametusaidia kujenga timu za Junior Stars, Under 17, Under 19, Under 20, hata Under 15. Hii timu ambayo tumeshuhudia kule Kisumu na Kakamega ya Sekafa Under 18. Vile vile ni timu ambayo tulitambua kupitia njia hiyo. So tutaendelea na safari hiyo ya kutambua talanta kupitia shule na pia kupitia vilabu vya kijamii, community clubs. Aliyekuwa kidedea na kwa goli moja. Thank you so much, Brian Moses, for that story. And while we call it a wrap right here on Lookup News, many thanks for choosing to Lookup TV to always inform you. My name is John Matava. Our sign language interpreter tonight has been Felista Adundo. Good night. Bye-bye for now.